transit is going to impact your life. So for that, I'm going to tell you what is Jupiter going to do literally in your chart. So Jupiter is considered as one of the best and beneficial planets in the world of astrology, which is believed to bring luck, rewards, and fortune, because Jupiter rules the original ninth house, which is the fortune house. If at all someone is really fortunate in their life, they must have a good Jupiter. जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बंदा तो बहुत ही लकी है. लक इज नथिंग बट luck also involves little bit of karma from your what you call past birth. So that also is needed through Saturn, but still Jupiter is something which will give you more wisdom, which means you do good judgments in your life, and with that you will be like doing good, and you might also help that in flourishing a business, and Jupiter is all about expansion, higher education, knowledge, wisdom. These all things are due to Jupiter. So good placement of your Jupiter in your horoscope will give you the best what do you call the best things in your life through education. Or people would always think that I would like to do a master's, or I would like to do PhD. So for people like those, they have a good Jupiter, like scientists or even doctors should have a good Jupiter. As far as concerned, so Jupiter is only higher learning. If you want to do higher learning, definitely in their chart, Jupiter has to be in very good position. So looking at those things, Jupiter is going to give you these results. And also, not only that, the planet of growth is expansion also is done in promotion. Like if you are getting a promotion, if you want to look at publishing, entrepreneurship, or enormous development in any of these mentioned areas, Jupiter has to be seen through those things. So lord of the house is Jupiter is a lord of ninth, original ninth, and the 12th house, that is called original 12th house. So 12th house is Pisces, where Pisces is considered, there are two houses. Pisces is considered the house of it is also like Vedic astrology is seen through Pisces. If you have sun in Pisces, and then definitely you'll have knowledge of Vedic, because Vedas is considered because sun carries all this sort of Vedas. So if you have sun, lay out everyone. I have sun in Pisces, which means that's the reason I'm doing this Vedic astrology thing. So when you have sun in Pisces, so sun, or if you have better planets like Venus is exalted. Venus is exalted means like you have uh, the best of the best knowledge. When Venus is exalted in Pisces, and it's a very good sign. And Mercury is debilitated, but still Mercury is debilitated, you have the superpower, because whenever Mercury is debilitated, it is considered the best, because any debilitated planet gains tremendous energy when it travels after a long period of time. So that's the reason Pisces is also considered good, because it also has a lot of like as I told you, anything related to past is considered in 12th house. 12th house is also called a house of losses and detachment, and there are few other things that also been seen to 12th house. So Jupiter is the one who controls these two houses. So let's say transit of Jupiter now. So how does the transit of Jupiter is going to impact you? Jupiter transit in Aries will bring for us like a lot of opportunities and possibilities for Aries natives. ఏరీస్ అంటే మేషరాశి, అంటే మేషరాశి వాళ్ళకి ఈసారి జూపిటర్ ట్రాన్సిట్ అయితే బాగుంటుంది. అండ్ ఎందుకంటే జూపిటర్ ఇప్పుడు అంటే జూపిటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గురుడు అనమాట. గురుడు 9వ స్థానానికి, హౌస్ ఆఫ్ డెస్టినీ అంటారు, దాంట్లోకి మూవ్ అవుతున్నాడు. సో దాని వల్ల ఏరీస్ వాళ్ళు అంటే మేషరాశి వాళ్ళకి జాబ్ కానీ
ఏదన్నా సరే సక్సెస్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ దట్ ఏరీస్ హ్యావ్ నేమ్ ఫేమ్ రెస్పెక్ట్ because of the transit, but still just telling that won't happen things. You have to always see what is happening in your chart. That's what I'm saying. All the Aryans in the world will not get all these benefits. There are few things that still, as I told you previously also, there are few things that a personal chart should also have whatever is there. Like, if at all your Jupiter placements, according to your own Jupiter placement, that also has to be seen. So this is what it is all about. And let me see the transit of other, like, Taurus sign will not bring good results, because Taurus is somewhere like it's the enemy sign for Jupiter. So Venus and Jupiter are both are enemies. So that's the reason they might have an impact of that, but still there may be some favorable things for their investments, and professional issues might take a toll, but they will come back good after some time, because it's moving in the eighth house, and eighth house is considered as house of obstruction. And they have eighth house is also called as house of occult sciences. Occult sciences ante ide andi. Vedic astrology is called an occult science. అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as సైన్స్. సైన్సే కానీ సైన్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ చూసి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే, what is there, what I am doing, is there anything that like difference ఏంటి అంటే సైకిక్ అంటారు అనమాట. సైకిక్ అంటూ ఏముంటుంది, ఇట్స్ డిఫరెంట్ సైన్స్, that less people understand that, and less people excel in this subject. Like, they have that నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల దే ఎక్సెల్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, లిటరల్గా ఈ చార్ట్ చదివి చూడడం వల్ల పీపుల్ బెటర్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే యూ స్టడీ మోర్, యూ విల్ గో మోర్ ఇన్ టు డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్స్. సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ కిందకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. కమింగ్ టు Gemini sign. So what is Gemini? Gemini is ruled by Mercury. So which means, how are the impacts for Gemini? Gemini ki, when Jupiter means seventh house of marriage, so is favorable for singles. And Gemini sign onlante, what do you call, Gemini are people are good if they are single. Then the best thing for them is to will get married. Golden phase to getting married. Golden phase anochu. It's a golden phase for getting promotions or awards, and there will be tranquility and peacefulness among you, because the transit will give you income stability and uncontrolled expenses లేకుండా ఉంటుందండి. సో దానివల్ల మీకు ట్రాన్సిట్ లో బాగుంటుంది. కమింగ్ టు Cancer. Cancer is a good sign, because even in Cancer, Jupiter gets exalted. So even it's a moon sign, but still Jupiter will do good here. Good unlevel, but it's a different impact ఉంటుంది Cancer లో. So there might be controversies or conspiracies may bother you, but stay cautious of enemies and fake people. Transit may affect the married life of Cancer, as questional consultation arguments, and income would always remain constant, and hefty expenses may change financially. So these are the impacts of Jupiter in Cancer, and these might happen. Coming to Leo. Leo is Simha Rasi. Transit for this year, it's promising for Leo, because Jupiter is transiting in the fifth house of Leo, which is house of education. So students who are in Simha Rasi, like, they are the transit world, they can do good in academics and admissions కానీ, లేకపోతే appreciations కానీ, mentoring కానీ, instructions కానీ. So there might be positive promotions ఉండొచ్చు, rewards ఉండొచ్చు, and there might be good chance for students to excel when Jupiter is in transit with Leo, Simha Rasi వాళ్ళకి. Coming to Virgo. అంటే Kanya Rasi. Kanya Rasi, when it is moves into that comes as a fourth house. Transit లో fourth house కిందకి వస్తున్నప్పుడు
So there might be a good success for even work in career కానీ ప్రమోషన్ కానీ జాబ్ చేంజెస్ కానీ బిజినెస్ కానీ ది అన్నిటికీ దే మైట్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఉంటుందండి. కన్యా రాశి వాళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లిబారా, తులా రాశి. తులా is again sign of Venus, but don't worry, which we have here, Tula is always what do you call it? Come back with surprise energies. Tula Rasi. It gives you appreciation. They'll give you rewards, and you have something good for traveling, and because it gives you short trips and journeys. Tula Rasi వాళ్ళకి and ఆ ఇంపాక్ట్ అన్నది పక్కగా ఉంటుంది. Coming to Scorpions. So Jupiter is moving to second house, is house of wealth and family. The transit for Scorpion it is accumulating wealth and investments కూడా బాగానే ఉంటాయి. The favorable period our savings are especially for the family and Scorpion it is may develop interest in arts. And due to this transit, there are manifold increase of name and fame, popularity, and other things. And these things can be seen through Scorpio. Coming to Dhanur Rasi, the Gatorus sign, and this is the alert and optimistic sign. Then the best thing for them is that they will be prosperous and harmonious family ఉంటుంది. Family wise చూస్తే and it's moon sign, so Jupiter is in moon sign transit అప్పుడు. So whoever it may be, they have that what do you call ఛాన్స్ ఫర్ ప్రమోషన్ కానీ కెరియర్లో అండ్ దే హ్యావ్ స్పిరిచువాలిటీలో కానీ ఫిలాసఫీలో కానీ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. Capricorn people say that Jupiter gets debilitated in Capricorn, but still Jupiter does really good in Capricorn. So what Capricorn is bringing you is they should have to visit some holy places. COVID is there, so don't worry. There is nothing much if you don't visit. Also, you have to keep some patience and have financial and social well-being. Improves gradually. Aquarius. Aquarius is a sign where it's also ruled by Saturn. So, what does Aquarius sign tell you? They have their own success కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ అన్నిటికీ అవుట్పుట్ వస్తుంది అండ్ ఇన్కమ్ కూడా రైజ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ క్యాన్ హ్యావ్ సక్సెస్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఉంటుంది. Aquarius is a good sign. Okay, Sarita Mohanty, thank you for your time. And so you are from Odisha, India, marriage कैसी होगी, marriage and life partner. Okay, Sarita ji, okay, I'll see what I can do for you. Give me 1 minute. Will 12/11/1992.
हाँ सरिता जी, आपका है। एक मिनट, मैंने देखा है आपका रोहिणी 4 नक्षत्र विच कम्स अ टॉरस साइन। तो मैरिज, थर्ड हाउस मार्च अच्छा है, तो 7th हाउस राहु और मर्क्यूरी। तो आपका देखना चाहिए एस्पेक्ट में कौन देख रहा है आपको, मून चंद्रमा आपको तो थोड़ा है, यानी कि बिकॉज मून आपको एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस के ऊपर। तो आपके मन में कब मैरिज होगी, कब मैरिज होगी वैसा है। आपका लाइफ पार्टनर तो इज गुड, ही माइट कम फ्रॉम, he might do some sort of MBA कुछ करते होंगे, might be that I can see। कब होगा मैरिज, डिटेल्स में सप्तर्षि में देखना पड़ेगा। तो आपको अभी गुरु दशा चल रहा है, गुरु में अभी। तो द थिंग इज आपका तो कोई मंगल दोष तो कुछ नहीं है, बिकॉज मार्स कुछ मार्स यानी कि जो मंगल ग्रह है वो 30वां घर में है, वो अच्छा है मैरिज के लिए। एंड अगर आपको एग्जैक्ट टाइम यानी कि वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको एग्जैक्ट टाइम के लिए आपको चाहिए, यानी कि आपका पति क्या करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा होगा, ये सब क्वेश्चन सबको आंसर चाहिए, तो आप यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। आई हैव माय नंबर विच इज क्रॉलिंग, यानी कि आप वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर फुल कंसल्टेशन। So for that, you check out even my website, and that's the number which you can see, and you can share your details with that. So for that, I'll definitely going to tell you. Coming to impact, so Pisces, I've already told you about the impact. So let's talk about something else. So why do we have problems in career? Why do we have problems in career? So what are the problems in career that people are literally having? So इसके लिए मैं आपको, I'll tell you a few things, and I'll tell you how, why and why, and I'll give you some remedies for career as well. So career क्यों में problem क्यों आता है, and I'll definitely going to give me some time. Let me check. So yeah. So what happens is like like it is Indian astrology has some remedies which can find the reason and also tell you uh, what are the cause for your suffering, and it not just might be you know career ही हो, जो आप बोलते हैं, it might be some other things you might have। फॉर एग्जाम्पल शनि का दशा चल रहा है, एंड या और किसी का भी दशा चल रहा होगा, किसी प्लेनेट का दशा चल रहा होगा, एंड आप शनि का एस्पेक्ट है 7th हाउस के ऊपर। तो व्हाट विल हैपन व्हेन एस्पेक्टिंग सैटर्न जब होगा, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज लाइक इट स्लोस डाउन द करियर। करियर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े कर देंगे शनि, एंड उसके प्रभाव से आप थोड़ा डिप्रेस हो जाएंगे, एंड उसकी ही वजह से आपको फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। ये सब की वजह है शनि, यानी कि शनि का एस्पेक्ट देखना पड़ेगा आपके चार्ट में कि शनि आपको किस तरह से ही इज ट्राइंग टू यू नो टू एस्पेक्ट में आप वो क्या कर रहा है, उसके वजह से उसका रेमेडीज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन रेमेडी फॉर शनि सैटर्न टुडे। रेमेडी वुड बी like and then Shreya Sharma, who has come down for a consultation. Let me see Shreya Sharma. And 1 minute. 27/6/1995. And 6:03 p.m.
का प्लेस है कर्नाटका. हाँ, तो श्रिया शर्मा जी, लेट मी सी व्हाट इज योर मृगशरी एक विचार टॉरस साइन में आता है, तो आपका लग्न. ओके, ओके. ओके, 10th हाउस मार्च आपका, तो मार्च ही अच्छा है. एंड तो मैरिड लाइफ के बारे में आपको थोड़ा, there is no need for you to worry about married life. Your married life gonna be okay because आपको मंगल दोष तो है नहीं. एंड करियर तो एक मिनट, आपको एस्पेक्ट देखना पड़ेगा. करियर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? करियर में प्रॉब्लम भी नहीं है. विल गेट दिस थिंग्स. योर करियर एंड लाइफ कैन बी ओके, बट डिले है, मैरिज का थोड़ा डिले है, क्योंकि देयर गोना बी अ डिलेड मैरिज. Because what is happening is Saturn is looking at your 7th house, and that there could be delays in marriage in 11th house, which means house of gains. So there are going to be a little bit of problem with financial as well, because house of gains should not be affected by Saturn. When affected by Saturn, then there would be some issues. And Mars is looking at 4th house of family, which means there should be a little bit of you know, fights and other things with the family members, because Mars aspecting the 4th and the 5th house. क्रिएटिव, या आप इम्पल्सिव थोड़ा होंगे, तो आप बैठेंगे तो आप यू वोंट बी सिटिंग फॉर लॉन्गर टाइम to study and all, and that's the reason you might get irritated, because Mars is looking at that. Yes. So yeah, for Saturn there are few remedies that you could do, and to reduce. And so what happens is that these things will carry on. For example, you might think that you will get married this year, and it won't happen the next coming year. So there will be a delay, and the delay for your marriage. And career, what happens is like career, 10th house career is good, but finances, how finances is looked at Saturn. So what happens is Saturn, when the aspect house of finances, he will delay the things. So why would he delay the things? Because you earn through career. Finances you get through career only. So for that reason also he will delay the things. So the whole problem is with Saturn. So that, for that there are few Vedic remedies that you will, I would suggest you do to get rid of this. And definitely you're going to gain a result out of that, I'm pretty much sure. So for any in-depth analysis, you always welcome to come back to unlockkarma.com. And you have your my contact number on that. You can WhatsApp me all the details, and definitely going to give you a remedy for that. So yeah, today I want to give you a remedy for what else you do. Okay, I'll give you a remedy for Budh. పీపుల్ బుద్ధ అంటే మనకండి బుద్ధుడు అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ని కానీ, లేకపోతే మీరు ఆలోచించే శక్తిని కానీ, ఇలాంటివన్నీ అంటే హోల్ హ్యూమన్ నర్వస్ సిస్టమ్ని బుధుడే కంట్రోల్ చేస్తాడు. సో ద సిస్టమ్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై మెర్క్యూరీ, హౌ యూ థింక్ అవన్నీ. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇన్ యువర్ చార్ట్, అది కనుక బాలేదు అన్నప్పుడు చార్ట్ లో, హౌ ఆర్ ద రెమెడీస్, వాట్ ఆర్ ద రెమెడీస్ దట్ యూ కుడ్ డూ ఫర్ దట్? సో ద బెస్ట్ థింగ్ I would suggest for the remedy is on Wednesday. Both is always on Wednesday. On Wednesday, you please go to a Vishnu temple and wear green if you want. And
like any Vishnu temple. It might be his any avatar. Vishnu has taken 10 avatars. Out of some avatars are been incarnated as God in our temples. Like idol worship law, Vishnu has been put up in temples in different avatars like Krishna, Rama, Sri Mahavishnu, Narayana, Venkateshwara. So these are all incarnations of Sri Mahavishnu in different yugas. That's what mythology tells us. So these incarnations have been set up in each temple in different ways. Even Lakshmi Narayana Swami, who is also an incarnation of Lord Vishnu. So that's why they say that that's why there are 10 avatars. Hopefully, with these avatars, they say these avatars all comes under Vishnu only. So the remedy for that is you have to go to any Vishnu temple. It might be Lord Rama, it might be any Krishna, or it might be Lord Venkateshwara, Lakshmi Narasimha Swami, or anything. Buddha also comes under Ganapati, Ganesh. Ganesh ji also rules Buddha. उनका भी आप पूजा कराएंगे तो भी ठीक है, यानी कि गणेश जी भी बुद्ध का लॉर्ड माना जाता है, यानी कि गणेश ऑल्सो कम्स अंडर बुद्ध. So whenever you have time, whoever has got stress, anxiety or any related issues or thinking illness या mental illness, जिनको भी जो जो भी तरह की mental और जो सोच नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे पा रहे, उन लोगों को, यानी people who doesn't can't take a decision rightly and can't do anything, for those people the remedy is you have to do 11 rounds around the temple, यानी कि ప్రదక్షిణ बोलते हैं, ప్రదక్షిణాలు చేయాలంటే గుడి చుట్టూ ఒక 11 ప్రదక్షిణాలు చేసి దేవుడిని మొక్కేసుకొని బయటకు రావడం అంతే. ఇంకేం ఉండదు అక్కడ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఎ వేదిక్ రెమెడీ. అంటే వెనస్డే రోజు ఎవరన్నా ఇప్పుడు పూజ చేపించుకోవాలంటే నవగ్రహాల్లో బుధుడికి, అంటే సామాన్యంగా బుధుడుకి వెనస్డే రోజు చేస్తారు కాబట్టి వెనస్డే రోజు మీరు పచ్చవి ఏదన్నా ఒక దాన్ని కాల్డ్ క్లాత్ అండ్ పెసర్లు ఉంటాయి కదా పచ్చగా, ఆ పెసర్లు కొన్ని, ఇంకా పువ్వులు, టెంకాయ ఇవన్నీ తెచ్చుకొని మీరే పూజ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కోవిడ్ నడుస్తుంది కాబట్టి దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ దేర్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ జనతా టెంపుల్. కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి, లైక్ జనతా టెంపుల్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఈ పూజస్ ఆన్లైన్. సో యూ కెన్ పే దెమ్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్ ఎట్ హోమ్ ఓన్లీ. So that also be good. So okay, Parachi, I'll tell you, you are from Jabalpur, Madhya Pradesh. Okay. $18,990. Madhya Pradesh. Okay, Parachi ji, let me see what it is. आपका है पूर्व भाद्र नक्षत्र 3 स्क्वायर साइन में आता है, एंड आपका है
Oh, आपका तो ये problem है in English. Okay, I'll tell you in English. So the thing with you, Parachi, is what I can see in the chart is you are well educated. Check and see. Definitely, you are well educated, and five fifth house. And the problem is you is aspect of Saturn is coming in 10th house. यानी कि आपका whatever is happening, like your aspect is coming in 10th house directly. That is the reason your career is a little bit problem. And coming to your married life, and because you don't have any sort of manglik dosh, and Mars is in fifth house, so it's gonna be okay. So, and you have Jupiter in seventh house, so which is also good thing. And the only thing what I can see through here, you put all your efforts through for your career, but the problem is some or the other Saturn is going to what do you call, he'll destroy the whole thing, some or the other way, won't get the success. So the reason is Saturn. आपका शनि अच्छा नहीं है, इसी के वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो इसका उपाय है, यानी कि देयर इज फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन. सो you have the solution for that. And I'm telling you that because of the only reason is aspect of Saturn is not good, and that too looking at your 10th house, which is in career. And married life थोड़ा हो जाएगा आपको. married life I have not seen the whole thing how is it, but it is okay. But if you want the full analysis of how is the married life, how is the relationship with your uh, husband, and how you are going to do, and what are the career aspects for you, how well you will be doing, you will definitely, I'll tell you everything when you consult the full analysis, like we have my website www.unlockkarma.com, and my number can be on the scrolling. So overseas of my husband is through so many problems are coming. Okay. We are because of Rahu. Yes, 12th house Rahu. Yes. So, but one more thing is, overseas आपका husband का chart देखना पड़ेगा इसके. I have to see your husband's chart. Then only I can decide. Your Rahu is okay, not bad, but I have to see. Rahu is the only planet which takes you to overseas. And Jupiter also takes you to overseas, but still, so that has to be seen through your husband chart. Uh, so if you can provide all those details, or if you can consult me on the providing number which is being given to you, and unlockkarma.com, you can come back to unlockkarma.com, or just WhatsApp me those details, and we'll give the full analysis of what really is happening with your chart. So that's it. Bhupesh Manhare, which field to choose, government or private? And 12/11/1999, Gumta, Chhattisgarh. Can you please guide? Okay, Bhupesh, let me see first what is happening with the chat. Twelve eleven. आपका पूर्व नक्षत्र है, and let me see. Sun. भूपेश जी, आप का प्रॉब्लम है कि सन सन यानी कि अथॉरिटी, विच इज गवर्नमेंट, which is problem, यानी कि but
there are few things that Saturn is also looking at. We can see that government also gives Saturn जॉब आपको जो सैटर्न भी दे सकता है गवर्नमेंट जॉब सो बट द प्रॉब्लम इज योर सन इज नॉट दैट मच स्ट्रांग आपको उतना स्ट्रांग सन नहीं है इसी की वजह से आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में यू माइट राइट सम एग्जाम्स एंड यू माइट नॉट बी सक्सेसफुल विद दैट प्राइवेट सेक्टर में तो आपको मिल सकता है जॉब उसमें उतना कठिनाई नहीं होगी तो आपको फुल एनालिसिस लेने की व्हाट इज रियली हैपनिंग विथ योर करियर डाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा कि चार्ट में कि कौन से डिग्रीज में क्या है यानी कि अगर प्लैनेट्स की डिग्रीज क्या है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑन योर 10th हाउस वो सब देखेंगे तो एक फाइनल रिजल्ट तो आएगा उसके लिए आपको यू नो आई कांट डू दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगर आप चाहेंगे तो आप ऑल द डिटेल्स आप मेरे को भेज सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप whenever time is feasible I'll come back to you I'll let you know exactly what would be good for your career अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे अगर कि सन का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको संडे के दिन आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं यानी कि सन का प्रॉब्लम है तो सूर्य देव यानी कि सन डे के दिन सूर्य देव को आप यानी कि सुबह सुबह आप पूजा कर सकते हैं उसके रेमेडीज है एंड वो अभी आप you can do that even on online platforms like now COVID is going on you can even do it on online there are few platforms that are providing e-seva pujas for people and for that uh, you can do any puja for sun so that is what it is Bhupesh because of the sun which is not in very good position you might not fall into a government sector so as I told you, there are for everything there is a problem and there is solution. Shravan and chance of government job or not. Let me check. Four eight 1989. So you are at the Pupa Nakshatra which comes under Leo. Let me see. Sector. Moon lone Mars. Shravan, I think మీకు ఛాన్సెస్ అంటూ అనలేము బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే సన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మూన్ సైన్ మూన్ అంటే మీ మనస్సు ఏమో మళ్ళీ లియోలో ఉంది అంటే మీకు ఛాన్సెస్ అంటే నేను గట్టిగా అయితే చెప్పలేను గవర్నమెంట్ జాబ్ అని బికాజ్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ యోగం అనమాట ఇలా ఎలా చెప్పాలి అంటే బికాజ్ సన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మూన్ అండ్ మూన్ సైన్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సన్ అంటే మీ మనసులో ఎప్పుడు ఉంటుంది నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి ఇచ్చే ప్లానెట్ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట అక్కడ అంటే ఇంకా ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేస్తే చూడొచ్చు అప్పుడు ఆన్ ది టాప్ నాకు ఏమర్థమైందంటే మీకు ఎప్పుడు యూ హ్యావ్ ఇట్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ బికాస్ మూన్ ఈజ్ ఇన్ సన్ అండ్ సన్ ఈజ్ ఇన్ మూన్ సైన్ సో దేర్ ఆర్ క్వైట్ ఆపోజిట్ థింగ్స్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ సన్ అంటేనే అథారిటీ అది మూన్ సైన్ లో ఉన్నాడు మూన్ ఏదో సన్ సైన్ లో ఉన్నాడు సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ ఇంపాక్ట్ మీ మీద పడుతుంది అనమాట ఆ ఇంపాక్ట్ సో మీకు డెప్త్ గా చెప్తాను నేను అనాలిసిస్ కానీ ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్నది ఐ హ్యావ్ టు అనలైజ్ కంప్లీట్లీ సో దానికి వేరే ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ హౌ వాట్ ఈస్ ద సాటర్న్ లుకింగ్ సాటర్న్ ఆల్సో ఇస్ ప్లేస్ ఎ డిఫరెంట్ రోల్ ఇన్ గెటింగ్ ఎ జాబ్ సో సాటర్న్ కానీ జూపిటర్ కానీ ఇవన్నీ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ ఎలా చూస్తున్నా ఏం జరుగుతుంది అన్ని మొత్తం అదొక మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ కెన్ కంపెనీ కంక్లూజన్ సో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఉందా లేదా అన్నది ఇప్పుడైతే చెప్పడం చాలా కష్టం అండి
So I can't say it on the this because it is a little bit complicated. Your chart is little because one planet is taking the other and the other planet is taking the other. So ఇవన్నీ ఇంటర్మిక్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ టైం పడుతుంది. So you can definitely come back always on my web page, that is www.unlockkarma.com, and you have my number. So Pinku, 4th Jan 1992, 8:27 a.m. Visakhapatnam, India. Can I try in beautician of specialist line? Okay. Liquid related work will be there. Can I get success in this line? All right. 4th Jan 19. Okay, Pikuji, what's your Moola Nakshatra? Okay, and coming to business. Saturn is a ascendant. 7th, water sign, Cancer. Okay. Moon is with Sun. 12th house, Mars. So the problem is not about liquid or whatever business you're doing. ఏమవుతుందంటే మీకు 12th హౌస్ లో మార్చి ఉన్నాడు. సో 12th హౌస్ లో మార్చి ఉండడం వల్ల హౌస్ ఆఫ్ లాసెస్ లో మార్చి ఉండడం వల్ల ఏదన్నా సరే కొంచెం లాస్ లోకి తీసుకొస్తాడు. క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంకా పర్సనల్ లోన్స్ అలాంటివి ఇంకెళ్తే ఇంకా 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 లాస్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది కాకుండా సాటర్న్ అసెండెంట్, అది కూడా మళ్ళీ సాటర్న్ అసెండెంట్ అంటే మీరు కొంచెం లోన్లీగా మీరేదో మీ లైఫ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అన్నట్టుగా ఉంటుంది మీకు సాటర్న్ అసెండెంట్ కాబట్టి. సో అదొకటి. అండ్ 7th హౌస్ జూపిటర్ అంటే మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా బాగానే ఉంటుంది. అంటే బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ లో మీరు మాట్లాడే వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ బాగానే ఉంటాయి. సార్ క్యాన్ యూ ఆన్సర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాజ్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, I'll tell you. The thing with you is because your ascendant is Saturn, so you always want to be lonely, like you want to be without friends, or you always want to be lonely. First thing is, and business will be good. Business will be good, but you will have huge losses because there are few planets which are sitting in the house of losses, which means any business you might try any work. You can try work, but there may be financial issues. And that's the reason I can. But there are few things that has to be, because there is Manglik dosh. There are few combination of planets, and oh my God, there are few things that I have to in-depth analysis. So until I do the in-depth analysis, I can't get an answer. So looking at your basic analysis, I could say that there are few things you have to take care of: marriage, business, loss. These three things you don't have to give money to anyone. Please don't give money to anyone. Don't take credit cards. Don't invest in land. If at all you are married, then there might be some issues. This I can say. And if you want a full analysis, please come back to Unlock Karma, and I'll give you the full analysis of everything. Thank you. Karachi, Vikas. Okay, how do you see his life, as there is a lot which happened in past? Okay.
ओके विकास, टेल यू व्हाट इट इज, आपका पूरा नक्षत्र है and, so let me see. So what it is, विकास, is you are little bit very calculative. आप जो भी काम करते हैं ना, उससे आप बहुत कैलकुलेट करते हैं, अब वेरी कैलकुलेटिव है रिलेटेड टू मनी और अकाउंट्स और व्हाटएवर यू आर. आई कैन सी दैट बिकॉज योर ascendant is Mercury, that is in Gemini sign, which means you are all very calculative. And you do things with your hands mostly because Gemini represents hands, so which means you are going to do much more things and your work, to work very hard. And the results that I have to check, that I can see. And one more thing, what I can tell you about you is you are stable. Like once you take a decision, you're done. Like you are not confused with your मन जो है ना, वो अंदर का ठीक है आपका, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं उस पे हटते नहीं है. That's what I can see. In fifth house is the Venus with okay, let me see. Because आपका अच्छा है, Saturn is exalted, so which means you are getting multiple money through different streams. आपको पैसे एक जगह से नहीं, दूसरे दूसरे जगह से भी पैसे आते रहेंगे. आप luxury comfort because Saturn is exalted, which means definitely you have good comforts. And sixth, seventh house is okay. मतलब प्रॉब्लम इज आपका थोड़ा मैरिड लाइफ में तो इश्यूज रह सकते होंगे, क्योंकि आपका मैरिड लाइफ फोर्थ हाउस कुछ दोष है, यानी कि आपका मंगल दोष है. फोर्थ हाउस इन मार्च इज गोइंग टू ब्रिंग लॉसेस. आप जितना भी कमाएंगे वो तो थोड़ा लॉसेस में जाएगा. एंड देयर माइट बी सम बिजनेस और पेट्रोल बिजनेस, इसमें भी थोड़ा लॉस आएगा. करियर में भी थोड़ा झटका लग सकता है, इसकी वजह से थोड़ा मैरिड लाइफ में भी थोड़ा झगड़ा वगड़ा आ सकता है. That's all I can see. And only things, there are lot more things that we can, if we analyze करते हैं तो बहुत सारे things बाहर आते हैं. बट एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितना आप बोलना है उतना ही बोलना है. दैट बिकॉज किसी का पर्सनल थिंग वी शुड नॉट से ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो दिस आई कैन से, दीज आर द थिंग्स आई हैव. यस, तो अगर आपको फुल कंसल्टेशन चाहिए, वो पर्सनली आपको व्हाट्सएप कीजिए. देन आई कैन सी एंड एनालाइज करता हूँ. देन आपको मैं पूरा का पूरा एनालिसिस बोलता हूँ. यहाँ पे आपको जितना आपको मंगल दोष है उसके लिए आप रेमेडीज करना जरूरी है. And for that remedies and all, you still can sit home in Delhi and do that remedies. There are a few platforms I can also recommend you, where they definitely and sincerely and honestly they do pujas sitting online, and we can have that live telecast, so that we can do. uh, Shravan, I've already told you these things, like there is a no, there was chance or unda లేదా అన్నదానికి నేను ఆల్రెడీ ఇందాకనే మీకు చెప్పాను. సేమ్ థింగ్ ఇస్ రిపీటెడ్. సో అదనమాట. సో లెట్స్ సి వాట్ ఎల్స్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను శ్రవణ్. సో గవర్నమెంట్ జాబ్ గురించి అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు అదే చెప్పాను, ఏంటంటే దేర్ మైట్ బి సమ్ ఇష్యూస్ అన్నమాట. సో అది చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది, చార్ట్ అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.
So coming to career, I was talking about career, but nothing was happening. So I'll finish this career thing today. So what are the problems that are people are facing through career on, and why are they facing these problems? Means that there are some issues like, whenever Saturn looks at seventh house, or but Saturn is sitting in ascendant. అంటే ఇప్పుడు శని కనుక లగ్నంలో కూర్చున్నాడు అనుకోండి, Saturn sitting in the ascendant, what happens is like there might be some issues with the career. ఎందుకంటే 10th house, Saturn ఎప్పుడైతే 10th house చూస్తాడో, there might be కెరియర్ పుష్ అయిపోవడము, ముందుకెళ్ళడము, కానీ 100% కెరియర్ ఉంటుంది. వాట్ ఐ కెన్ సీ త్రూ ఇస్ పక్క కెరియర్ వస్తుంది, కానీ టైం పడుతుంది. అది ఎందుకు అంటే, అది దట్స్ ద వే హీ వర్క్స్. Everyone has a style of working. Like Narendra Modi has his style of governance. In a similar one, every planet has its own style of governance. Every planet does give their results according to their own placements and their own aspects. సో కొంతమంది కెరీర్ తొందరగా అయిపోతుంది, అంటే దే గో అప్ ద ladder very very quickly. So why that happen? Because what happens is like, for them there may not be any sort of what do you call ఆటంకాలు అంటారు కదా, అలాంటివి ఏమి ఉండకపోవచ్చు, అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్ లేకపోవచ్చు. కానీ డోంట్ వరీ, దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ థింగ్స్. అలా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి వేరే ఉండవని కాదండి. ప్యాటర్న్ ఎక్కడైతే కూర్చుంటాడో 100% త్రీ ప్లేసెస్ ఆస్పెక్ట్ చేస్తాడు. సో వేర్ ఎవర్ సాటర్న్ సిట్స్ హీల్ ఆస్పెక్ట్ 3 ప్లేసెస్. ఆ 3 ప్లేసుల్లో అయితే 100% దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ హీల్ క్రియేట్. ఇఫ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద అసెండెంట్ హీల్ ఆస్పెక్ట్ ద 3rd, 7th and 10th house. Okay, when he's sitting in the second house itself, he'll aspect the 4th or the next house, 8th and the 12th house. If sitting in the third, అట్లా సిమిలర్ గా ఒక్కొక్క హౌస్ లో కూర్చుంటే ఆ నెక్స్ట్ పడే ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు అదే 4th హౌస్ తీసుకున్నాం. 4th హౌస్ మీన్స్ కన్వీనియన్సెస్, అంటే వెహికల్స్ కానీ, లేకపోతే మదర్ బాగోగులు కానీ, లేకపోతే ఇంకా చాలా, అంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఆర్ సీన్ త్రూ ద 4th హౌస్. ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తాం. సాటర్న్ ఆస్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ మీద పడింది అనుకోండి, ఎలా ఉంటాయంటే దే నాట్ బి క్వైట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూర్ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫీజు కట్టాలి, మీ ఫాదర్ టైంలో ఉండరు, ఇవ్వరు, లేకపోతే బుక్స్ కొనుక్కోవాలి, అక్కడి నుంచి మీకు సపోర్ట్ ఉండదు ఫ్యామిలీ నుంచి, ఇష్యూస్ అట్లా కూడా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ కెరియర్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. దేర్ ఆర్ ఇప్పుడు 8th హౌస్ హెల్త్ కన్సర్న్ చూసుకుంటే, సాటర్న్ హెల్త్ మీద పడ్డాడు అనుకోండి, సర్ది, మేజర్ కోల్డ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ కోల్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సాటర్న్ బాగాలేదంటే. కాళ్ళ నొప్పులు, బోన్ మీద పడుతుంది, బోన్ మ్యారో, ఏదైనా క్యాన్సర్ అట్లాంటివి కూడా సాటర్న్ ఇస్తాడు. అండ్ ఇంకా చెప్తాగండి, సాటర్న్ కి చాలా ఉంటాయి. అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్, డయాబెటీస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాజ్ డ్యూ టు సాటర్న్. అండ్ సాటర్న్ ఆల్సో కాజెస్ మేజర్ గా అయితే బోన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయితే సాటర్న్ ఇస్తాడండి. ఆర్థరైటిస్ కానీ, స్పాండిలైటిస్ కానీ, ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బోన్ ఆర్ సాటర్న్ విల్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి దానివల్ల. అండ్ సాటర్న్ కనుక బాగుంటాయి చాట్ లో, వాళ్ళకి మంచి వెహికల్స్, కంఫర్ట్స్, మల్టిపుల్ పొజిషన్స్ లో నుంచి డబ్బులు రావడము, అండ్ చాలా బాగుంటుంది. Life is going to be on a good ride. If it, I'm telling you, Saturn is good. If Saturn is bad, then we have marriage లో delays కానీ, లేకపోతే కెరియర్ లో ఇష్యూస్ కానీ. ఏం మేనర్ మార్స్ కుజుడు. మార్స్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే, మార్స్ కూడా సేమ్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాడు. వెన్ మార్స్ ఇస్ సిట్టింగ్ ఆన్ సమ్ ప్లేసెస్, హీ విల్ ఆల్సో ఇంపాక్ట్ యూ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ లో మీకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో అలా అనమాట, మార్క్స్ వల్ల కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ టుడే విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ like in 1 hour. So come back tomorrow at same time, and we'll be giving solutions to and remedies to all your problems. And please maintain that you share your place of birth, date of birth and time of birth, comment on that. Always please visit my website www.unlockkarma.com, and you can WhatsApp me on this number. And
And you can also like the Janta page, like there's a page called Janta Temple, which are doing very good e-seva services at this COVID time. And you should be really grateful that some people are literally coming out and spending their time to provide this type of services to people. అంటే ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఇవ్వడం కూడా ఇట్స్ ఎ గ్రేటర్ థింగ్ అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ పీపుల్ టు గిట్ బ్యాక్ home, stay safe, and do your pujas and remedies staying at home. That because they'll provide all the ప్రీస్ట్లు కానీ లేకపోతే పూజారులని అండ్ పూజా విధానాలు అండ్ they'll do it ఆన్లైన్. మీ పేరు మీద వాళ్ళు అష్టోత్తర నామం అయితే ఏంటి, అభిషేకాలు అయితే ఏంటి, అండ్ హోమాలు అయితే ఏంటి, దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. అంటే మీరు గుడిలో చేసినా మీ పేరు మీద ఇలా ఆన్లైన్ లో చేపిస్తూ ఆ లైవ్ స్ట్రీమ్ మీకు పెడతారు. ఆ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు షేర్ చేస్తారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు మీరు చేసిన ఫలితాలు అట్లా ఉంటాయి. అంటే గుడిలో టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పటికీ యూ కెన్ సిట్ హోమ్ ఎట్ యువర్ పూజ ప్లేస్ అండ్ డూ ద సేమ్ థింగ్. అంటే వాళ్ళు చెప్పిన కొద్దిగా అంటే వాట్ ఎవర్ దే టెల్ యూ, యూ కెన్ డూ ఇట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ రుద్రాభిషేక్. So Rudrabhisheki, all you need is all sort of pancha amritam, like it's called like milk, curd, ghee, honey, and sugar. These five things you need to do Rudrabhishek, and yeah, priest is already necessary. They are providing it online. You get that Lord Shiva's Shivalingam at your home, and you do it. When they tell you what to do, they give you a procedure, because online you are already looking live. So they'll give you the instructions. According to that, you can stay home, sit and do that, and discard that whatever is left over after that puja to a tree where nobody walks. Actually, that is the best thing to do. So obviously in temples also they discard the remaining whatever is left over after the puja, like so that is been after cleansing God, the water, you can always take a clean container or any silver or copper container and put that into that and discard it to a tree near your home. So this can be done. There are many ways that things can be done. So interest ఉండాలండి, అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయొచ్చు. సో ఇక్కడే చేయాలి అక్కడే చేయాలంటూ ఏం లేదండి. రామేశ్వరంలో కూడా శివుడు ఉంటాడు, ఇంటి పక్కన దాంట్లో కూడా శివుడు ఉంటాడు. దేవుడు అనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటాడు. అదైతే మీ మనసులో ఉంటే చాలు. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్. పీపుల్ విల్ సే టెంపుల్కి వెళ్తేనే అవుతుందా, ఇక్కడికి వెళ్తేనే అవుతుందా అని కాదండి, ఎక్కడున్నా ఉంటాడు. గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఓమ్లీ ప్రెసెంట్. So we can't claim that if at all is only situated in Srisalam only. So if you go to Srisalam only, you'll get the boons. అట్లాంటిది ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏం లేదండి, వేదాస్లో కూడా రాయలేదు అట్లాంటి. సో అట్లా అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీ వన్ విల్ గో టు శ్రీశైలం ఓన్లీ అండ్ టు సీ గాడ్. అది అట్లా కాదు కదా ప్రాసెస్. సో యూ ఆల్సో నో దట్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ దట్, యూ ఆల్సో నో దట్ దట్స్ ద థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సిట్ wherever you are and do the puja. The thing is you have to do the karma. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా టైం ఉన్నప్పుడు కర్మ ఏంటి అసలు ఈ ప్రాసెస్ కి ఒక స్టోరీ ఉంది, నేను చెప్తాను తర్వాత. ఆ స్టోరీ కనుక నిజంగా చెప్తే మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటో అర్థమైపోతుంది. అదే నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను మీకు అది. సో ఐ గోయింగ్ టు టెల్ యూ స్టోరీ రిగార్డింగ్ దిస్ కర్మ. సో ఇఫ్ యూ డూ ఎనీథింగ్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ డూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. I'll tell you the difference. I know what it is through Vedic astrology. I'll tell you that. I'll clearly explain you in the next coming sessions. Okay. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Please do whatever remedies have been told to you through each platform, and stay safe. Stay home. Thank you. Bye bye.